experience, I think that usually if you have problems like this, probably are related to your surgery. I think that you have to investigate about what you did. If you have more than one case in your life, it means that something is wrong. Yeah, I completely support you because I have the same experience. But for the audience, just to understand, what are the main factors that can lead to seroma formation in a month after the surgery, not after a year? I will translate and then please explain. Еще раз, доктор говорит о том, что он не видел сером после увеличения груди, которые происходили условно через месяц после операции. Мы не говорим о поздних серомах. И он думает, что это дефект хирургической техники. И я попытался сейчас его спросить по поводу, какие конкретно детали могут иметь значение. Okay, what's in the technique can be wrong that can lead to seroma? Then I can tell you about my experience. I use drainage in 100% of my cases. Also, when the pocket is perfectly clean, no one single drop of blood, I use drains. And I use drains not just for the one night, but for 3 days. Значит, из его опыта, еще раз он подчеркивает, он использует в 100% случаев дренаж, даже если он не видит и капли крови. Более того, он держит эти дренажи в течение 3 дней. Then I must say that I never had one single seroma in 1 month's time. Never. И я могу сказать, он говорит, что он не имел ни одной серомы условно в месяц после операции. Okay, just not 1 month, but perhaps 3 weeks to 3 months. This early seromas. No. И когда я уточнил по поводу 3 недели-3 месяца, он сказал, что не видел ни одной такой. I think there will be something wrong in surgery, I think. I mean, handling infection that it's not so aggressive, but enough to give problems. Sometimes drains that you don't use it, and then, because the problem of the drain, is just an economic problem. I mean, you don't want to put drains because you want to give the patient the feeling that the surgery is easy. Okay, I'll translate. Итак, по поводу сером, он считает, что это проблема в технике операции, проблема в отсутствии дренажа, возможно, проблема в какой-то инфекции, которая не злая, но тем не менее достаточная для того, чтобы привести вот к этой ситуации. Что касается дренажа, многие отказываются от него прежде всего для того, чтобы пациент видел, что хирургия не такая и сложная, то есть операция простая, для того, чтобы ситуация для пациента выглядела более простой. I'm reading some questions. Excessive use of cautery, yes, but actually you have a very good plane, and then why use too much or too high power? I do under electrocautery my dissection. I don't do blunt dissection. I think it's much more aggressive the finger than the electrocautery. Кто-то говорит о том, что электрокоагуляция является фактором образования серомы. Доктор делает все свои диссекции с помощью электрокоагуляции, и он против тупой диссекции с помощью пальца, потому что эта диссекция намного более агрессивна, чем диссекция коагуляцией. Do you wash your implants? That was a question. And, with betadine. Diluted or not? Yeah. 50-50. 50-50. По поводу замачивания имплантов он использует бетадин в концентрации 1 к 2, то есть разведенную на 50%. Okay, 14 points plan. Do you have some particular things about this to say? I always use 14 plans. For me, it's not 14 as around 12 because I use drains. We talk a lot with Bill Adams, and we are very close friends. Just today I heard Bill, and I put drains, and in 14 plants he suggests to don't use drains. I don't know why.
Значит, что касается 14 вот этого пунктового плана, он ему следует, но не всем пунктам, потому что, по крайней мере, он использует дренажи, и у него были активные дискуссии с Биллом Адамсом по этому поводу, и он не понимает, почему последний не использует дренажи. So, I'll have a look. The problem of seroma, sorry, just 1 second. Okay. I'm reading lower post-op exercise also reduce seroma. Yes, but the problem of seroma is that you can have a capsular contracture after. Then it's why I use drains, because I prefer that the implants heals in a very dry pocket to reduce the possibility to have capsular contracture. Because if the body needs to absorb all the fluids by the seroma, it means that it must do an exercise and a work very hard. And then it's possible that you can get at the end a capsular contracture. Что касается серомы, почему он использует дренажи? Если он использует дренажи, большая часть жидкости условно убирается. Если же не используются дренажи, то организм должен работать условно дополнительно для того, чтобы абсорбировать всю эту жидкость, которая может скапливаться в кармане, и потому вероятность капсулярной контрактуры увеличится. A question from me about this late seromas. So we say that we make the small fine needle aspiration. The seroma is benign, so we treat it in what manner? What do you prefer? Several aspirations, antibiotics, anti-inflammatory drugs, drainage, active, or what? It depends how strong and how quick it comes back. I mean, you do the first removal, but why you have to removal? Because it's too big. If you are very close to surgery, probably it will disappear slowly, but by itself. Then it's much better to don't remove it. Yes, but when we are talking about late seromas, a year after. Okay, late seroma. Okay, not early seroma. The late seroma, it means you have to remove and you go and do the checking for ALCL. Yes, and this is benign, so we didn't find any LCL cells. Why not? How do we treat it? Fantastic. The problem is that probably it will come back anyway very soon. Then there is just one way to treat, to do surgery, to remove implants, to remove capsula, and to make a substitution. There is no other successful way. Then you can try to use antibiotics, you can try to do something, but at the end, the results will be that you will have a capsular contracture. Very important. Then you need to go to do surgery. I'll translate, thank you. Что касается поздних сером, через год и после, если у вас есть серома, вы сделали аспирацию, и она негативна, то есть нет лимфомы, мы ее можем лечить, делать что хотим, использовать антибиотики и так далее, но единственным окончательным способом лечения будет замена импланта с капсулэктомией. Нет другого способа. Любой способ лечения рано или поздно, и скорее всего рано, приведет к капсулярной контрактуре, даже если серомы не будет. Либо она, скорее всего, может рецидивировать. So, where do you put the drain? Through axillary approach, through submemory, where is the exit of the drain? Usually I put laterally to the inframammary fold, and it's a very small hole, there is no great problem. But if you go from the axilla, it's quite good. It's important that you go down to the bottom of your pocket, but it's okay. It's just a little bit less comfortable for the patient, but it's fantastic, please. Okay, and you put the drain horizontally or vertically? So via the axilla line, or you use this in the submemory fold? Where do you put this inside? Submemory fold, on the bottom of the pocket. On the bottom of the pocket. Я переведу. И он сказал, что он использует чаще всего выход дренажа в области субмамарной складки латерально, но но дренаж располагает не по аксиллярной линии, а горизонтально в субмамарной складке. How many days do you keep the drains? The answer is about 3, at least.
Sorry, yes, after how many days? 3 days. Do you tell your patients to massage their breasts post-op? No. Provided. No. Значит, по поводу массажа груди после операции, он запрещает это делать. Please, about breast augmentation with fat only. So only fat grafting for breast augmentation. Do you do this? I don't believe in it. Доктор не верит в увеличение груди только жиром. I tell you why. There is many reasons. The first one is the patient that ask usually for a breast augmentation want to see an important results at the end of surgery. First reason. Значит, и тому есть несколько причин. Первое. Пациентка, которая хочет увеличения груди, хочет какой-то достаточно выраженный результат после операции. Это раз. Second reason. My average is 300 grams. Sometimes I can go lower, but it's impossible to go under 240. And it's quite difficult to go under 370, okay? It's my range. Второе. Средний объем, который он использует, это около 300 мл. Он редко опускается ниже 240 и выше выходит 240 и 380 выше. Потому это достаточно много. It means that I put 600 grams for both sides, okay? Это обозначает, что в две стороны пойдет 600 грамм, по 300 в каждую. You know that when you use fat, you cannot compare in the same way. You need less graft, less fat compared to how much silicone gel you need. Okay, that's true. But anyway, usually a lady that asks for a breast augmentation is a tiny lady, and then you don't have so much graft to take. Okay, could you please explain me? I didn't understand. What did you mean about saying that you need less fat than the silicone gel? Yeah, you don't. If you need 300 grams for an implant, you don't need 300 grams of fat to have the same results. Probably you need 200. Okay. Okay. Because the volume is different. The volume is different. Значит, он говорит о том, что здесь два аспекта. Первое, женщина, которая хочет увеличения груди, скорее всего, она худая, то есть будет дефицит жира. Второе, если вам надо условно увеличить грудь на 300 мл, думая о силиконовом импланте, вам не требуется столько же жира, то есть не 300 грамм, вам надо меньше, потому что вот эти вот параметры объема, они разные. Сейчас он объяснит, почему. Okay, then you have a tiny patients because if they ask for a breast augmentation, it means that they are small. Then you don't have so much fat to take and to do for doing fat grafting, you know. And then it's impossible that you can have a good results, especially because you know that portion of that fat will be absorbed. And then it's impossible that you can get a very good and nice breast augmentation just with fat. For me, fat is something that could give you refinements, can help you in some way, but you cannot replace implant with fat at the moment. Значит, и он добавляет еще раз, что девушка, которая хочет увеличения, она, скорее всего, не очень условно толстая, то есть жира мало. Потом точно часть жира рассосется, и потому вы не достигнете того результата, который вы хотите и который она хочет с помощью жира. Потому жир для него это добавочный такой механизм, который используется для улучшения ситуации наряду с имплантами, вместе с имплантами. Roy, but I didn't understand about this differences in quantity, in volume. So you need less fat for the same result than the implant. So, and please explain what is the reason for this. Yeah, if you take 1 kilo of fat, of 1 kilo of gold, how much volume you will have? To get 1 kilo of fat, you need an unbelievable amount of fat, okay?
if you need 1 kilo of gold, you need a small piece of gold. It means in volume, you occupy a lot less space, okay? Then you cannot compare fat and gel, because to gel, to have the same kind of volume, you need more gel than fat, okay? Значит, его объяснение – это плотность веществ, потому что 1 килограмм золота и 1 килограмм жира, условно, это абсолютно разные объемы. Именно поэтому есть разница. Okay, I'll think over this, yes, and the audience too. Okay, another question. What implants do you use when you exchange the expander for the implant? Yeah. You mean about volume? No. I mean the question perhaps is about round or anatomical. So when I do rhegostactic surgery, 100% anatomical. Even if it's after the expander, after expansion of tissues. Yeah. В реконструктивной хирургии доктор использует в 100% случаев анатомические импланты, после экспандера в том числе. Okay. So, as far as I understood, you don't use fat grafting only for breast reconstruction either. No. Что касается реконструкции груди только жиром, также ответ аналогичный увеличению груди. Нет, вместе с имплантами. So, in case of late seroma, you take the implant out, you do capsulectomy. What about the next augmentation? At the same surgery or several months after? Same surgery. И вопрос о поздней сероме, капсулэктомия и репротезирование в одну операцию. There is a question about what's your attitude to mastopexy augmentation that is called central method. I don't know what's meant. I just translate from Russian. I don't know. Could you please specify? Do you understand what is this about? Me too. No. Andrea, once there was a suggestion to use accolade. Do you think that this is a good advice? I don't have experience actually. I never use accolade. I know that you can have problems, side effects on liver. This is fighting capsular contraction, yes? Exactly. Yeah. I'll translate. Здесь доктор из Италии спрашивает по поводу использования аколейта, такой препарат, который пробовался для использования при капсулярной контрактуре. Он достаточно токсичный. У роидовита нет опыта использования этого вещества. How long do you advise the patient to stay out of physical activity? For 4 weeks usually 4 weeks. I can show you two things. That's it. The first one is that one. It's my hybrid. When I do a breast augmentation with hybrid, I make a marking where the glandular tissue is finished, and then it means where there's the edge of my implant. Okay? And it's the portion where I go and put the fat. So it's very thin. I mean, you don't go very high. No, I go when finished the glandular. It's not my decision. Where the glandular is finished, it means that in that position will be the implant. This is the position which I put the patient. And just a second. Значит, он показывает гибридное увеличение груди, увеличение с помощью импланта жира. Он ставит внутрь сайзер. This is the fat that I take before. With the sizer inside, very superficial tunnels, as I showed before, and I go and put this my 60-70 cc of fat. И после того, как он установил сайзер при увеличении груди, он делает липофилинг очень поверхностно, предварительно жир уже был забран,
и он его вводит в предварительно маркированную зону. Then I go and do the same also in medial portion. Затем он идет в медиальную часть груди для того, чтобы ее заполнить. That's it. Okay, I'll translate about physical activity. Что касается ограничений физической активности, он рекомендует 4 недели воздержания от спорта. Another questions, Roy. Yeah. So, other questions about antibiotics post-operatively. Do you use them or only intraoperative one shot? Inside. Then I go look at that. And I go and check. There's no fat inside. Then I put There's the a brain. connection. Это у него или у нас? Никто не знает. Roy, Yeah. could you please connect one more time? No? Yeah. Or we will say yes, because definitely I don't see the picture. Immediate results. 3 years post-op. На первой фотографии ранний результат, а это 3 года после. So, what's your preference? Is 3 years What's your post-op. preference about non-polyurethane implants, textured implants or smooth implants? What do you prefer? I don't like smooth implant actually. I don't like smooth implant. I don't think it's a good way to do surgery. I think it's going back ages. It means that we are going back to the prehistory. It's impossible to with round implants. If you go and check on literature about the percentage of complication that you have, I think there is no any single good reason to move to smooth implant. Then you can say that the new round implants are not the same that we had in the past. Probably it's true, but the gel is more cohesive, and it's definitely true. But anyway, the possibility to get problems like you have always the back face of your coin, you know. Then if you don't have a good grip on tissue, you can have problems, especially if you use a large amount. If you use 300 as my average, or 350 or 360, you can have problems because you can violate the inframammary fold. You can have a bottoming out. You can have lateral dislocation because sometimes. Oh, sorry, you have to translate. Yeah. Yes, thank you. Вопрос был по поводу использования имплантов, какой текстуры. Он сказал, что он не использует гладкие импланты, ему это не нравится, он считает, что это вообще назад в прошлое. У нас масса информации по поводу того, что было с гладкими имплантами. Мы знаем, какие осложнения они вызывают. И на сентенцию о том, что, возможно, новые гладкие импланты не такие, как старые гладкие импланты, он говорит о том, что, конечно, что-то меняется, гель становится другим, но с гладкими имплантами будут точно проблемы в плане дислокации их, особенно если вы используете достаточно большие объемы. Я напомню, что его объем средний – это около 300 миллилитров, и потому проблемы будут. Okay? So, one question from me. You know this all things that I again from the history, but right now there are some patches that I use to suture the implant to stabilize it. You are a long time in practice, so perhaps you had the time when you used this former implant for reconstruction that you fixed to the chest wall, or what's your attitude, what's your experience with regard to this? Just one second, because I read one question was a lady that asked me why you don't use round for reconstruction, because it's an awful result. The problem is if you don't have a footprint, you need something that can help you to give good results. And to have good results, you need
the anatomical implants. There is no possibility, no other possibility. I'll translate this part and then we'll come back to this. Значит, по поводу реконструкции груди, использования круглые импланты. Был вопрос, почему не круглый? Потому что нет своей железы, нет основания. И если вы будете использовать круглый имплант, результат будет ужасным. Нет другой возможности для получения эстетичного результата, как использование анатомического импланта. Okay, let's go back to this implant fixation, stabilization. Then I will show you the round block and which are my indication for round block. And I use just in secondary surgery, I use meshes, synthetic meshes. I use usually Galaflex. It's very good. It's monofilament synthetic mesh. It works wonderfully, but usually I use in secondary surgery. I don't use in primary surgery because I'm quite happy to can fit everything with my polluting implant. Что касается фиксирующих устройств, он использует ацеллярные дермальные матриксы, в частности Galaflex, но при повторных операциях. Он вполне удовлетворен, какую стабильность дают полиуретановые импланты в хирургии. Yes, and we all know your ravioli thing that you showed, yes? Yes. I want to show you the round block. When I do the round block, in a case like this one, and I have not a lot of distance between inframammary fold and areola complex. Go and translate, then I'll show you. Я вам покажу по поводу периалиарной мастопексии. В этом случае у меня маленькое расстояние между нижней полуокружностью ореолы и субмамарной складкой. Okay? Just periareal approach. И это результат до и после при периареолярной мастопексии с имплантом. And it's fantastic, but it's pre and post op. Yes, but this is quite ptotic breast, and you No, have it's not. It's not a subptotic breast. No, it seems to be. It seems to be. The distance between areola and inframammary fold is not so long. So for you, how do you define ptosis? This is dependent on the distance between the IMF. No, and there are yes, for sure, but there are many other factors that you have to consider, and also the distance that you have between inframammary fold and nipple areola complex. If you have 7 centimeters and you have this kind of appearance, it's quite strange because 7 centimeters could be a normal distance, but sometimes you have nipple that goes towards the floor, and then in this case you can use a round block. And I think that a wonderful way to do the suture is using the interlock. This one. I do the 4 cardinal points. I'll start translating while we are looking. Что касается мастопексии с увеличением, с использованием только периареолярного шва. В продемонстрированном примере было маленькое расстояние между нижним краем ореолы и субмамарной складкой. В этом случае этот способ оправдан, потому что это такая грудь. Для того, чтобы стабилизировать периалиарный рубец, он использует раунд-блок. Таким образом. Мы, наверное, все знакомы с этой техникой. What suture material do you use? Nylon 2.0. 2.0 нейлон используется для этих целей. This is the only suture you place. Yeah. So you don't put like 2 or 3, round. One. Just one. Just 2 on nylon. You can see how round is the final appearance. Definitely fantastic. Он использует только нейлон 2.0, один шов, ничего другого, и вы видите, насколько круглой и ровной получается ореола. Oh. So there is a question about
the diameter of the cannula you use for fat grafting? Do you harvest and inject with the same cannula? No. I just remove with 2 millimeters and or 3 millimeters, and I go and the inflate to 1.5. You inject with 1.5. Yeah. Okay. Что касается забора жира, доктор его делает через канюлю. You harvest with 3 or 2 millimeters? I harvest with 3. With 3. Через 3 миллиметра он забирает, и канюлей меньшего диаметра, 1,5, он вводит жир. Okay. Roy, we want to thank you very much, but this was not the last question about Belite implants. Have you used them? What's your attitude? Yes, what do you think about this? I think that the Belite is probably the only really new thing that we have on the market since ever. I mean, talking about anatomical. Он думает, что at least since 1994. Belite, который недавно на рынке, с 1994 or 1984. 1994. Roy, don't disappear. From the anatomical, apart the anatomical, nothing new, really new came until the Belite. Так, I think предыдущее такое большое произошло тогда, когда появились анатомические импланты. И теперь Belite – это новый шаг вперед, в отличие от чего-то другого, что происходит вокруг. То есть ничего такого существенного в хирургии груди в имплантах не происходило. И Belite – это следующий, условно, шаг вперед поколения. And I think that the Belite, it's very useful when you have a large amount. Then in reconstructive surgery, it's fantastic because you have 400, 500, 600 cc. И Belite особенно ценен тем, что при больших имплантах он имеет большие преимущества, что особенно нужно для реконструкции груди, когда вам нужно и 400, и 500, и 600. If you need to have just 250 cc, probably Belite is not so useful. Но если ваш объем где-то 250, возможно, Belite вам и не нужен. Okay, Roy, thank you very much. The audience thanks you. It was a fantastic session. Thank you.